Hello everyone, and welcome to Mr. This is Europe, and here is Bulgaria. Now let's go, shall we? What's now Bulgaria has been inhabited for eons. The Copper Age Varna culture was a society of expert artisans, skilled metalworkers, who may have been the first goldsmiths in history. What you're looking at is a dead guy with more money than me. Now, around the end of the Bronze Age, the Thracians swept into the land, themselves skilled gold and silversmiths, masterful horsemen, and musicians. Perpetually bickering and never unified, the Thracians were conquered and under Persian rule till the Greeks pushed the Persians out of Europe. With King Teres, the Thracians finally united into the Odrysian kingdom. Here's a sample of their artistic prowess. But after a century or so, it began to fracture and was no match for Macedon. When the Roman Republic began encroaching into Thrace and enslaving folks, one captive Thracian became the famous Spartacus, a tactician of genius who led a lethal slave revolt against Rome, until being finally crushed by the legions of the ruthless Marcus Licinius Crassus, who had all 6,000 surviving rebels crucified. Thrace ultimately became part of the Roman Empire, and there was peace. After Western Rome fell, Thrace became part of Eastern Rome, or Byzantium, and Slavs started invading and settling in the 5th and 6th centuries. But Bulgaria gets its name from a Turkic tribe, the Bulgars, who invaded in the 7th century under Khan Asparuch and ruled over the Slavs as a military elite. Over time, however, they adopted the language of the Slavic majority. Anyhow, the First Bulgarian Empire was established, and war with Byzantium was commonplace. Though the Byzantines were often victorious, the Bulgars did inflict crushing defeats. When Khan Krum beat a Byzantine army, he made the skull of Byzantine Emperor Nicephorus I into a drinking cup. What a crummy thing to do. The disparate peoples of Bulgaria were eventually unified by Christianity, which was officially adopted in 864 by Boris I. Bulgaria's peak in power, prestige, and culture occurred during the reign of Simeon the Great, who conquered land and beautified his capital at Preslav, where the Cyrillic alphabet was born. But Byzantium had only ever begrudgingly accepted Bulgaria and yearned to reconquer its Balkan territories. This yearning materialized with Emperor Basil II, called the Bulgar Slayer, whose merciless campaign ended the Bulgarian Empire. How merciless? After the Battle of Kladion, he had 99% of the enemy captives blinded, leaving the ones with sight to lead their unfortunate comrades back to their leader in shame. Bristling beneath the Byzantine boot, Bulgarians began rebelling. Finally, they regained freedom, and the Bulgarian Empire Part II began, with its capital at Veliko Trnovo attaining its height under Ivan Asen II. Clashing continued concerning Constantinople and Crusaders, and everyone in this area was weakening themselves, warring with each other and warding off Mongols, meaning they were not strong enough to stop the Turkish tide. Ottoman rule lasted almost 500 years, with the proud Bulgarians reduced to humiliating subjugation. There were several uprisings over the centuries, but they were viciously squashed. But by the 19th century, the Ottoman Empire was a weazened, withered wisp of what it once was. Russia saw itself as the protector of its Orthodox Christian brothers brooding in their chains, and did all it could to free them, which was a lot. The Russo-Turkish War followed the international outrage at Ottoman atrocities against Bulgarians, where tens of thousands were slaughtered by Bashar-Bazuk soldiers. Russia and its Bulgarian Upalchensi allies beat the Turks in battles like Shipka Pass, and Bulgaria was free once again. Some years later, Serbia grew uneasy at Bulgaria looking like it would be a potential boss of the Balkans, and started a war, but Bulgaria beat them. The magnificent Alexander Nevsky Cathedral was constructed in the capital Sofia, as modernization was adopted alongside militarism, and in the First Balkan War, Serbia, Bulgaria, Greece, and Montenegro jointly attacked the remaining Ottoman possessions in Europe, getting more land. But when Bulgaria did not get its promised Macedonian territories, it declared war on its former allies, and ended up deprived of land it had gained in the previous war. More misery resulted from Bulgaria joining the losing side in both world wars, leaving hundreds of thousands of Bulgarian casualties, and the country ruined and run by communist dictators. Todor Zhivkov led Bulgaria for 35 years, and did the most James Bond villain thing you'll hear all day. He had a secret agent assassinate the dissident writer Georgy Markov in London with a poisoned pellet fired into his leg from an umbrella. Democracy returned in 1990, and great improvements have been made since, though corruption remains a concern. Bulgaria, which has given us a lot of science, literature, art, and sporting excellence, joined the EU in 2007, and while problems remain, it has attained a very high Human Development Index, and millions of tourists visit every year, soaking up the sights or the sun in its scenic Black Sea resorts. So good luck to Bulgaria, but as for me, it's bye for now. Bye-bye! இந்த ஆயுத பூஜையை நம்ம அஸ்வின் ஸ்வீட்ஸின் பக்ஷணங்களோட சிறப்பா கொண்டாடுங்கோ. அஸ்வின் ஸ்வீட்ஸ். காய்கறி சந்தை, மலர் சந்தை, மீன் சந்தை, ஆடு மாடுகள் சந்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ஆனால் மணமகள் சந்தை என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? இந்த கேள்விக்கு
பெரும்பாலான மக்களின் பதில் இல்லை என்பதாகவே இருக்கும். ஆனால் பல்கேரியா நாட்டில் அரசு அனுமதியுடன் மணமக்கள் சந்தை நடத்தி அதில் மணமகள்களை விற்கும் நிகழ்வு அரங்கேறி வருகிறது என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம், நம்பித்தான் ஆக வேண்டும். பல்கேரியாவில் கலைஜி ரோமா என்ற சமூக மக்கள் சுமார் 18,000 பேர் வசித்து வருகின்றனர். இந்த சமூக மக்கள் தங்களது பிள்ளைகள் காதல் திருமணம் செய்து கொள்வதை அறவே எதிர்க்கின்றனர். குறிப்பாக பெண் பிள்ளைகள் காதல் வயப்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே 16 முதல் 20 வயதிற்குள்ளாகவே அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கின்றனர். அதோடு இந்த இன மக்களை பிற இனத்தவர்கள் தங்களுடன் இணைத்துக் கொள்ள தயங்குகிறார்கள். இதனால் சமூகத்தில் அந்நியப்படுத்தப்படுவதாக கலைடி ரோமா இன மக்கள் உணருகிறார்கள். இதன் காரணமாக திருமண சம்பந்தத்தை பிற இனத்தவர்களுடன் செய்து கொள்ள விரும்புவதில்லை. 16 வயதிலேயே திருமணம் என்பதால் இச்சமூக பெண் குழந்தைகள் பெரும்பாலானோர் ஆரம்ப கல்வியை கூட தாண்டுவதில்லை. பெண் பிள்ளைகளுக்கு சிறு வயதிலேயே திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்ற இவர்களது பழக்க வழக்கத்தை விட கொடுமையானது என்னவென்றால், பிள்ளைகளை திருமணம் செய்து கொடுப்பதற்கு இவர்கள் கடைபிடிக்கும் வினோதமான நடைமுறைதான். மற்றவர்களைப் போல அல்லாமல் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மணமகள் சந்தை நடத்தி அதன் மூலம் தங்கள் வீட்டு பெண் பிள்ளைகளை திருமணம் செய்து கொடுப்பது என்ற எங்கும் கேட்டிராத விசித்திரமான நடைமுறையை பின்பற்றி வருகிறார்கள். ஸ்டாரஸ் ஜகோரா என்ற இடத்தில் ஜிப்சி பிரைட் மார்க்கெட் என்ற பெயரில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மணமகள் சந்தைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வில் கலைடி ரோமாயின மக்கள் புத்தாடைகள் தங்க நகைகளுடன் மணப்பெண் போல் அலங்கரிக்கப்பட்டு அழைத்து வரப்படுவார்கள். அங்கு அதே சமூகத்தைச் சேர்ந்த மணமகன்கள் தங்களது பெற்றோர்களுடன் வருவார்கள். செலவு செய்து திருமணம் நடத்த முடியாத ஏழ்மையான குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் மட்டுமே இந்நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள முடியும். இளைஞர்கள் தங்களுக்கு பிடித்த பெண்ணை தேர்வு செய்தவுடன் அப்பெண்ணின் பெற்றோரின் சம்மதத்தை கேட்கின்ற சம்பிரதாயம் நடைபெறும். தங்கள் வீட்டு பெண்ணை மணமுடித்து கொடுப்பதற்கு ஈடாக அப்பெண்ணின் பெற்றோர் கேட்கும் தொகையை கொடுத்து இளைஞர் அந்த பெண்ணுடன் திருமண பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வார். நமது பாணியில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் திருமணத்திற்காக மணமகன்தான் மணமகள் வீட்டாருக்கு வரதட்சணை கொடுக்க வேண்டும். பெண்களின் தோற்றம், அழகு, உயரம், எடை உள்ளிட்ட அம்சங்களை பொறுத்து பெற்றோர்கள் விலையை நிர்ணயம் செய்வார்கள். மேலும் மணமகன் வீட்டார் சார்பில் மணமகள் வீட்டாரிடம் பேரம் பேசி விலையை குறைப்பார்களாம். இதற்காகவே இளைஞர்கள் தங்களது சிறுவயது முதலே பணத்தை சேர்த்து வைத்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர். மிகவும் விசித்திரமான இந்த நடைமுறை குறித்து பலர் ஆராய்ச்சி நடத்தி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த ஆயுத பூஜையை நம்ம அஸ்வின் ஸ்வீட்ஸின் பக்ஷணங்களோட சிறப்பா கொண்டாடுங்கோ. அஸ்வின் ஸ்வீட்ஸ். செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. India has been portrayed to be an extremely regressive society when it comes to women rights. Feminists continue attacking the Hindu traditions, framing them as Brahmanical and patriarchal at large. We are shown as a society where women suffer due to ancient dogma that leads to dowry murders and female feticide. Now let us look around the world a little bit. Every other major civilization has had a history of dowry except India. Arrian and Megasthenes, who came to India in 300 BC, have documented a total absence of the dowry system in India. Al-Biruni has observed the same. What our wine-sipping historians kept telling us is, dowry was never an Indian custom. It was brought to India by the British. Till the late 19th century, while the British were civilizing us, dowry was a common custom back home in Britain. In India, the wealth of women was transferred from mother to daughter as Stridhan. Rural land was generally not tradable. Movable wealth was controlled exclusively by women. Stridhan gave women a high status in society. The British passed laws that made property tradable and that only males could inherit it. The Raj would confiscate your land
if you did not have a male heir. This law made a male child imperative, which our historians chose to blame on backward Hinduism. More spouses are killed in the US for insurance money than in India for dowry. But no one makes insurance murders in the US a cultural crime. Colonial consciousness turns every crime into a crime of native culture, while in the master race, a crime remains an aberration, merely a criminal act. How funny that the West has always mocked India for women's rights, while they were themselves Talibanized until the 19th century.